The girl from mysterious forest, Obrey loves his bicycle. But the truth is, he is addicted to his bicycle. The best time of the day for him is the morning because he rides his beloved cycle to school. The streets are mostly sleepy this time. Less crowded, foggy, and he can fly on his ride. His friends don't know that he calls his bicycle with a name. Ben. He calls it Ben. It's a he. And Ben is the best friend among all of his friends. If Obrey is truly honest to himself, he feels that his city is quite mysterious in the morning. Nocturnal people say that all the mysterious things happen at night. Well, Obrey begs to differ. But he doesn't argue on this. Because people look at him in a way that he is a weirdo. Like it is impossible. And also, they give a stare that can mean, "Are you serious? How dare you say that?" But Obrey knows what he knows. It's the morning when the universe unfolds all the strangest of its mysteries. And one lucky morning, he knows that he was right all the time, Obrey is riding. But he knows in his chest that he is flying. On his very special Ben broom. He flies with speed in the foggy, empty streets. One or two people are slowly walking, still drowsy, still half asleep, half awake. Obrey crosses some restaurants and coffee places. The scent of newly made hot drinks enters his nostrils. He inhales a puff of air. He is feeding on the beautiful city morning. The calm, still lake, the steady clouds, the scent of frying sausages, the blooming flowers, the foggy streets, and the chirping birds. Now he is passing the Wonder Park. Every morning Obrey passes this misty forest, he gets a thrill. He feels like something is happening behind those long oak trees and bushes. Maybe someday he will catch a glimpse of a magical incident. Everyone says that this park is haunted. Decades ago, some strange events happened here and the park is abandoned now. Especially, children are highly warned about this place. They fear that there are monsters in there and always stay away from this creepy forest. But not Obrey. He is having that thrill inside his chest right now. His eyes scan the misty forest, his ride slows in speed. His breath fastens and so does his heartbeat, and suddenly, on the dew-moistened grass, a girl is sitting. There are 3 sparrows on her palms and a few are flying right above her head. She is talking to them. And it is not difficult to understand that they understand each other. What is even more amazing is that she is making the sound of sparrows. Obrey's mouth opens in awe. "Chirp chirp chirpy chirp," one of them said, "chirpy chirp chirpy." The girl replied in sparrow tongue. Obrey forgot about school and a magical force pulled him nearer. He silently creeps even nearer. He is spellbound, his eyes fixate on this ethereal scene, ears all eager. He comes nearer and a few rabbits hop towards her and tell her something. She instantly changes her tongue and speaks to them too in rabbit language. And now, there is a cat that is speaking to her and she replies to it with meow language. Obrey is still hiding behind the big tree. He is so excited that his heart may explode at any moment. He wants to scream and tell everyone about this wonderful encounter. Everyone looked at him with their weird stares. Obrey has a good look at the magical girl. She looks like a fairy. She is wearing a blue dress, flower crown, and her ornaments are made of buds and leaves. Her big eyes remind him of the blue fairy from Pinocchio. Obrey leans forward to have a better look and suddenly his bicycle rings. Cling, the sound breaks the silence of the former sounds. The magical sounds of birds and other creatures, and that fairy's talk. She startles and looks back. Obrey hides behind the tree, hoping she has not seen him. But the birds and other creatures are gone. It's only her. She is standing alone. Her eyes are wider now. Obrey closes his eyes, hoping he is invisible to her too. "Who is there?" an annoyed voice demands. "Show yourself." I am. "Obrey," he stutters. But I mean no harm. "I can be your friend." He walks forward, comes out from his hiding place. "I believe in magic and fairy." He finds himself lost for words. She examines her with her piercing gaze from those big,
blue eyes, you can trust me. I believe in magic and fairies. I am no fairy. She is still annoyed. I mean, I can be a friend. We'll see. She turns her face away and makes a cup with her hands near her mouth and starts to make a very strange but beautiful sound with her voice. It almost sounds like a song, but only it is not. It was more like a rhythmic poem in an anonymous language. After a few seconds, all the creatures come back and surround her. They had a discussion. The chirpy chirp and meow and all the other languages. Mesmerized Obrey cannot take his eyes off of this unworldly, magical scene. He hears nothing but this magical conversation among them. After a while they all. Cô gái đến từ khu rừng bí ẩn Obrey yêu chiếc xe đạp của mình. Nhưng sự thật là anh ấy nghiện xe đạp của mình. Khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong ngày đối với anh ấy là buổi sáng vì anh ấy đạp xe yêu đến trường. Đường phố thời gian này hầu hết đều buồn ngủ, ít đông đúc sương mù và anh ấy có thể bay trên chuyến đi của mình. Bạn bè của anh ấy không biết rằng anh ấy gọi xe đạp của mình bằng một cái tên. Ben, anh ấy gọi nó là Ben, đó là một anh ấy, và Ben là người bạn tốt nhất trong số tất cả những người bạn của anh ấy. Nếu Obrey thực sự thành thật với chính mình, anh ấy cảm thấy rằng thành phố của anh ấy khá bí ẩn vào buổi sáng. Những người sống về đêm cho rằng, tất cả những điều kỳ bí đều xảy ra vào ban đêm. Vâng, Obrey cầu xin sự khác biệt, nhưng anh ấy không tranh luận về điều này. Bởi vì mọi người nhìn anh ta theo cách mà anh ta là một kẻ lập dị. Giống như nó là không thể. Và họ cũng đưa ra một cái nhìn chằm chằm có thể có nghĩa là, bạn có nghiêm túc không? Sao bạn dám nói điều đó? Nhưng Obrey biết những gì anh ấy biết. Đó là buổi sáng khi vũ trụ hé mở tất cả những điều kỳ lạ nhất trong những bí ẩn của nó. Và một buổi sáng may mắn, anh ấy biết rằng mình luôn đúng. Obrey đang cưỡi, nhưng trong lồng ngực anh ấy biết rằng anh ấy đang bay, trên chiếc chổi Ben rất đặc biệt của mình. Anh ta bay với tốc độ nhanh trên những con đường vắng sương mù. Một hoặc hai người đang đi chậm rãi, vẫn còn lơ mơ, vẫn còn nửa ngủ, nửa tỉnh. Obrey băng qua một số nhà hàng và quán cà phê, mùi hương của đồ uống nóng mới làm bay vào lỗ mũi anh. Anh ta hít một hơi đầy không khí. Anh ấy đang kiếm ăn vào một buổi sáng đẹp trời của thành phố. Ngao, mặt hồ phẳng lặng, những đám mây ổn định, hương thơm của xúc xích rán, những bông hoa nở, những con đường đầy sương mù và những tiếng chim hót líu lo. Bây giờ anh ấy đang đi qua công viên kỳ quan. Mỗi buổi sáng Obrey đi qua khu rừng mù sương này, anh ấy lại thấy hồi hộp. Anh ấy cảm thấy như có điều gì đó đang xảy ra đằng sau những cây sồi và bụi cây dài đó. Có thể một ngày nào đó anh ta sẽ thoáng thấy một sự việc kỳ diệu. Mọi người đều nói rằng công viên này bị ma ám. Nhiều thập kỷ trước một số sự kiện kỳ lạ đã xảy ra ở đây và công viên hiện bị bỏ hoang. Đặc biệt trẻ em rất được cảnh báo về nơi này. Họ sợ rằng có quái vật trong đó và luôn tránh xa khu rừng rùng rợn này. Nhưng không phải Obrey, anh ấy đang có cảm giác hồi hộp trong lồng ngực của mình lúc này. Đôi mắt anh lướt qua khu rừng mù sương, chiếc xe của anh giảm tốc độ. Hơi thở của anh ấy gấp gáp và nhịp tim của anh ấy cũng vậy. Và đột ngột, trên đám cỏ ẩm sương, một cô gái đang ngồi. Có 3 con chim sẻ trên lòng bàn tay của cô ấy và một vài con đang bay ngay trên đầu cô ấy. Cô ấy đang nói, đối với họ, và việc họ hiểu nhau là điều không khó hiểu. Điều tuyệt vời hơn nữa là cô ấy đang tạo ra tiếng chim sẻ. Obrey há hốc mồm kinh ngạc, chớp 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 pi chớp, một trong số họ nói. Chụt 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 chụt, cô gái đáp lại bằng cái lưỡi chim sẻ. Obrey quên mất trường học và một thế lực ma thuật đã kéo anh lại gần. Anh ta âm thầm leo đến gần hơn. Anh ấy bị mê hoặc đôi mắt của anh ấy dán chặt vào khung cảnh thanh tao này, đôi tai đều háo hức. Anh ta đến gần hơn và một vài con thỏ nhảy về phía cô ấy và nói với cô ấy điều gì đó. Cô ấy ngay lập tức thay đổi lưỡi của mình và nói chuyện với họ bằng tiếng thỏ. Và bây giờ có một con mèo đang nói chuyện với cô ấy và cô ấy đáp lại nó bằng tiếng meo meo. Obrey vẫn đang trốn sau cái cây lớn. Anh ấy phấn khích đến mức tim có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Anh ấy muốn hét lên và kể cho mọi người nghe về cuộc gặp gỡ tuyệt vời này. Tất cả mọi người đều nhìn anh ta với ánh mắt kỳ lạ của họ. Obrey có một cái nhìn tốt về cô gái phép thuật. Cô ấy trông giống như một nàng tiên. Cô ấy đang mặc một chiếc váy màu xanh lam, vương miện hoa và đồ trang trí của cô được làm bằng nụ và lá. Đôi mắt to của cô ấy khiến anh nhớ đến nàng tiên xanh trong Pinocchio. Obrey giương người để có cái nhìn rõ hơn và đột nhiên chiếc xe đạp của anh ta kêu lên. Bám vào, âm thanh phá vỡ sự im lặng của những âm thanh trước đây. Những âm thanh kỳ diệu của các loài chim và các sinh vật khác và cuộc nói chuyện của nàng tiên.
Cô ấy giật mình và nhìn lại. Obrey nấp sau cái cây, hy vọng cô không nhìn thấy anh ta. Nhưng những con chim và các sinh vật khác đã biến mất. Chỉ có cô ấy thôi. Cô ấy đang đứng một mình. Đôi mắt của cô ấy bây giờ mở rộng hơn. Obrey nhắm mắt lại, hy vọng anh ấy cũng vô hình với cô ấy. Ai ở đó? Một giọng nói khó chịu đòi hỏi, hãy thể hiện chính mình. Tôi là, Obrey, anh ta lắp bắp. Nhưng tôi có nghĩa là không có hại. Tôi có thể là bạn của bạn. Anh ta bước về phía trước, đi ra từ chỗ ẩn nấp của mình. Tôi tin vào phép thuật và cổ tích. Anh cảm thấy mình không nói nên lời. Cô ấy nhìn cô ấy bằng cái nhìn xuyên thấu từ đôi mắt xanh và to ấy. Bạn có thể tin tưởng ở tôi. Tôi tin vào phép thuật và thần tiên. Tôi không phải thần tiên, cô vẫn bức xúc. Ý tôi là, tôi có thể là một người bạn. Chúng ta sẽ xem. Cô ấy quay mặt đi và đặt một cái cốc với hai tay gần miệng và bắt đầu tạo ra một âm thanh rất lạ nhưng rất hay bằng giọng nói của mình. Nó gần giống như một bài hát nhưng chỉ có nó là không. Nó giống như một bài thơ có nhịp điệu bằng một ngôn ngữ vô danh. Sau một vài giây, tất cả các sinh vật quay lại và bao quanh cô ấy. Họ đã có một cuộc thảo luận, chớp vi chớp và meo và tất cả các ngôn ngữ khác. Obrey bị mê hoặc không thể rời mắt khỏi khung cảnh huyền ảo này. Anh ta không nghe thấy gì ngoài cuộc trò chuyện kỳ diệu giữa họ. Sau một thời gian